and then send you guys a link to download that recording later. That will be great. We are recording on Zoom, but we don't know yet exactly what it is recording. Probably, at the very least, it will record the main room in English, but we're not very sure if it will record the Spanish and the Chinese. Buenos días a todos. Doctor Lee está comunicando que en estos momentos en la sesión de hoy día vamos a hacer una grabación de las respectivas traducciones de cada idioma, español y chino. Sin embargo, no tenemos certeza de dónde se está grabando específicamente, si se está grabando solamente mi voz o si se está grabando todo. Entonces, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de grabar And if I can also ask the interpreters to give me a signal when they're done recording, that'll be great. Okay, once again, good morning, good afternoon, good evening to everyone, all of you from different places. The wonders of technology, the siddhi of being able to be present in different places and speaking in different languages. This is a siddhi that has been accomplished by our collective karma, as much as the pandemic is the result of our collective karma. So understanding interdependence is an important point in the Buddha's teachings. So we meet once a month, thanks to the initiative of James at the Drigong Dhamma Chakra Center in Singapore, which initiated this program. And so also part of the interdependence is James's effort to ensure that we can have this circumstance. So thank you for that as well. Bueno, Dr. Lee está agradeciendo a James del Centro Drigungkayo Dharma Chakra Center porque ha sido James quien ha hecho posible este programa y ha generado las condiciones para que pueda seguir adelante esta iniciativa. And most, if not all of us, also are connected to this practice in the sense of transmission. Through His Eminence Trisap Rinpoche. And as you all know, this particular cycle of practice is connected to the current Trisap Rinpoche because the previous Trisap Rinpoche is the recipient of this cycle of teachings, practices, during a very difficult time, as we all know, in the history of Tibet, which is when things change tremendously in Tibet. And so it was during a very difficult time that the previous Trisap Rinpoche, who was the regent who identified and successfully enthroned our current two Kyabgans. Doctor Lee está transmitiendo, ahora está contando un poco de la historia. Nos estamos reuniendo
una vez al mes, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esta iniciativa, de estas enseñanzas. Y estamos conectados a través de esta práctica por la transmisión que recibimos de su eminencia Trisab Rinpoche, ¿no es cierto? Este ciclo particular está conectado a él, y fue el previo, la reencarnación anterior de Trisab Rinpoche, el que recibió estas enseñanzas directamente durante tiempos muy difíciles de la historia del Tíbet. Esto fue durante, ¿no es cierto?, mientras cuando cambió la historia del Tíbet, el Trisab anterior, quien además durante tiempos muy difíciles en el Tíbet, identificó y entrenó a nuestro actual Kyabgon Rinpoche, su santidad. Also, Rinpoche asked that I share whatever I know, whatever I'm able to share with you through this particular series. So it's also thanks to Rinpoche's transmission and Rinpoche's continued support that we are all brought together in this particular mandala, so to say. Entonces fue también su eminencia Trisab Rinpoche quien solicitó al Dr. Lee transmitir estas enseñanzas, ¿no es cierto? Y por eso estamos todos conectados, ¿no es cierto?, en este mandala. Then in this lifetime, Trisab Rinpoche especially received this cycle of teachings from Kyabje Nubar Rinpoche, Kyabje Nubar Rinpoche, who is in Nepal. Kyabje Nubar Rinpoche himself received this personally from the previous Trisab Rinpoche. So this is also part of those causes and conditions, part of the lineage. Entonces, ¿cómo fue transmitida esta información? En esta vida, especialmente su eminencia Trisab Rinpoche recibió este ciclo de enseñanza de Kyabje Napa Rinpoche, quien actualmente se encuentra en Nepal. Kyabje Napa Rinpoche, quien a su vez recibió personalmente del previo Trisab Rinpoche, ¿no es cierto?, estas enseñanzas. Por lo tanto, esto es parte de las causas y condiciones del linaje que nos llevan a ir. I'm not sure if all of you have had the opportunity to meet Kyabje Nubar Rinpoche. If you have not, I urge you to find a way, after the pandemic and everything is safe, to find your way to Nepal to meet Rinpoche. Rinpoche is really an amazing teacher by his quiet and humble presence, completely the embodiment of bodhicitta. Dice que no está seguro si nosotros conocemos a Kyabje Napa Rinpoche en el Nepal, pero si no lo conocemos, sugiere realmente, muy fuertemente, que lo conozcamos, que vayamos a Nepal a conocer a Rinpoche, porque realmente es un gran maestro y una presencia muy humilde, una completa encarnación de la bodhicitta. So now let us start from the very beginning with let us start with what's known as the Ngondro, or the foundational practices for this particular cycle. Entonces vamos a comenzar desde el principio de la sadhana con lo que se conoce como el Ngondro, o las prácticas fundamentales que están al principio. So the particular Ngondro for this cycle consists of the practice of refuge, the practice of generating bodhicitta, the practice of Vajrasattva purification, and the practice of offering mandala. Entonces, el Ngondro particularmente para este ciclo de esta práctica consiste en el refugio, en generar bodhicitta, en la práctica de Vajrasattva y la ofrenda de mandala, de los preliminares.
These four foundational practices are called the extraordinary foundations. So we all know that the extraordinary foundations need to be supported by the common foundations. Entonces dice que estas son las cuatro prácticas fundamentales y que son la base, ¿no es cierto?, a las bases que son las extraordinarias. Estas son las prácticas como ordinarias y después resulta ser la base de las prácticas extraordinarias. Que tienen que And ser the common foundations are what's known as the four contemplations, four thoughts that turn the mind. Turn the mind in what way? Reverse or turn the mind from the distractions of samsara, from the confusions of samsara. We're saying that we want to turn away from that so that we don't continuously get hooked by the confusions and the distractions of samsara. Entonces, dentro de las cuatro prácticas fundamentales encontramos las cuatro contemplaciones que transforman la mente. Y el objetivo de estas transformaciones, ¿no es cierto?, es que nos liberen nuestra mente o saquen nuestra mente de las distracciones del samsara para no estar constantemente agarrados a estas distracciones. So those four contemplations, they are the fact of us having obtained this precious human life, complete with the 8 freedoms and the 10 endowments. So that's the first of the four. Entonces la primera de las cuatro, ¿no es cierto?, contemplaciones es la contemplación del hecho de tener esta preciosa vida humana, ¿no es cierto?, dotada con las 10 libertades y con las 10 virtudes. When we evaluate, so to say, when we think of our current life, by using the 8 freedoms and the 10 endowments as the standard of measurement, then we have to say, oh my gosh, what I have right now is such a wonderful thing, such an amazing opportunity, such a great opportunity. So recognizing that, in a way, whatever problems that come our direction, if we always remember how we have the 8 freedoms and 10 endowments, then no matter what difficulty that arises in our life, whether in the workplace, whether in the family, whether in relationships, whether in finances, anything, we say, oh wait, I have the 8 freedoms and the 10 endowments. So whatever comes, it's not a big deal. It's not a big issue. So in this way, we can maintain a joyful mind, a mind of gratitude, and more importantly, a stable mind that cannot be blown around so easily. Entonces, cuando evaluamos nuestra vida actual, anteriormente dije las 10 libertades, son las 8 libertades y las 10 como endowments, que son como virtudes o dotes que tenemos, ¿no es cierto? Y cuando nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, este pensamiento, en realidad nosotros deberíamos tener claro que tenemos una gran oportunidad al tener esta preciosa vida humana, teniendo estas libertades y estas capacidades, ¿no es cierto? Y ahora, lo que deberíamos tener siempre en mente y desarrollar es que no importa la dificultad que venga a nuestras vidas, ¿no es cierto?, en cualquier aspecto, la familia, las finanzas, el trabajo, siempre tenemos que pensar que tenemos estas 8 libertades y estas 10 capacidades en la forma de mantener una mente alegre y, lo más importante, una mente estable. Now, if instead of the 8 freedoms and 10 endowments, right? Instead of using that as the standard of measurement, if this is a precious human life or not, if instead of that we say, oh, instead of 8 freedoms and 10 endowments, it's 2 vehicles, 1 city home and 1 country home, 1 boat, and 6 vacations a year, and ideally a son and a daughter, and the son wanting to be a doctor and the daughter wanting to be an engineer, if we look at, instead use that as the standard of measurement, then all kinds of ups and downs. Your son will say, no, I want to be a poet. It's like, oh my God, I have to feed this
until I'm dead. How are you going to feed yourself as a poet, right? Entonces dice que, bueno, si nosotros no medimos nuestra vida en función de estas 8 libertades y 10 capacidades o 10 virtudes, ¿no es cierto? Si en lugar de nosotros usar como medida de felicidad, ¿no es cierto? Lo usamos en términos de felicidad, como por ejemplo decir, en realidad yo tengo esta preciosa vida humana porque tengo 6 vacaciones, tengo 2 casas, tengo 2 hijos y uno quiere ser ingeniero, otro quiere ser médico. Si nosotros usamos ese tipo de cosas como para medir la preciosa vida humana, realmente vamos a estar en serios problemas y muchos altos y bajos, ¿ya? Porque lo que puede suceder es que ese hijo quiera ser poeta y por lo tanto yo diga, oh, qué terrible, voy a tener que alimentarlo toda la vida, ¿no es cierto?, hasta que me muera. Entonces, por lo tanto, no es una buena forma de vivir, de medir la And the preciosidad. fact of having gained these 8 freedoms and 10 endowments, the Buddha said, is as rare as seeing stars in the daylight sky. Y él dice que tener estas 8 libertades y 10 virtudes es muy raro, dice. Se refirió como, me imagino que es tan raro como una especie de estrella fugaz. Or as difficult as taking a handful of dry peas, beans, and throwing them on the wall and expecting this peas to stick on the wall. O que tener Except for maybe walls of old Tibetan temples, they're kind of very sticky because there's a lot of butter. But most walls, if you throw peas on them, they're not going to stick. Y también tener una preciosa vida humana, tener estas 8 libertades y estas 10 virtudes o estas 10 dotes, es como tomar un puñado como de granos de porotos secos, ¿no es cierto? Y tirarlos en una pared y esperar que estos granos, estos beans, ¿no es cierto?, estas semillas se peguen en la pared. Ya dice que eso es muy difícil que suceda, pero dice que excepto que si es un muro en Tíbet, porque dice que en realidad en Tíbet los muros son muy pegajosos porque tienen mucha mantequilla. Entonces dice que, pero que ya es probable que eso suceda más frecuentemente. So recognizing this wonderful, amazing condition that we have, which we all have. If you're here listening to these teachings, you have the 8 freedoms and 10 endowments. Yeah? Recognizing that, then we say, so what should I do with this? Well, we should seek safe, reliable guidance so that we can use this opportunity to gain complete freedom from samsara. So we turn to the true objects of refuge. And so you see how this common preliminary supports the first uncommon preliminary. Entonces dice que reconocer esta maravillosa condición que tenemos, que todos las que estamos si estamos en estas enseñanzas, todos tenemos, ¿no es cierto?, estas 8 libertades y estas 10 virtudes. Si estamos escuchando esta enseñanza, luego debemos tener claro que ¿qué debemos hacer con esta preciosa vida humana que es tan difícil de conseguir? Entonces, lo que debemos hacer, dice Dr. Lee, es tenemos que buscar, ¿no es cierto?, una forma segura y confiable, una guía segura y confiable para usar esta oportunidad, esta preciosa oportunidad de tener toda esta vida, ¿no es cierto?, con todas estas virtudes, ¿no es cierto? Y por eso nos fijamos en estos objetos de refugio, como que están basadas, ¿no es cierto?, en las prácticas, en las prácticas preliminares, ¿no es cierto?, en las ordinarias y las extraordinarias. So also supporting this, then the next common preliminary is to contemplate on impermanence, uncertainty, change. Entonces, el siguiente preliminar común se refiere a contemplar el cambio. It says in one of our Ngondro texts, one of our Mahamudra Ngondro texts, it says, our life is like a drop of dew on a blade of grass. It will easily be lost. Entonces dice que en realidad
tenemos que contemplar el cambio. Y en un texto en Nando dice que nuestra vida es como una gota de rocío en un pasto de pasto, ¿no es cierto? En espacio y pasto, muy difícil, muy fácil que se pierda nuestra vida. So don't waste your time, when you recognize this in meaningless activities. Entonces no pierdas tu tiempo en actividades sin importancia. The basic activities of maintaining our lives and maintaining the lives and the welfare of those who we are responsible for, that we have to do, of course. Esa es la actividad básica de mantener nuestra vida, ¿no es cierto? Y a las personas y responsabilidades y a las personas que tenemos que mantener, por supuesto que tenemos que seguir haciéndolas. But beyond that, we should recognize, what are these meaningless things that we get caught up in again and again and again and again, and give up on that, stop that. Claudia, Pero parte de eso debemos reconocer, ¿no es cierto? ¿Qué son estas cosas sin significado que nos atrapan una y otra vez? Esas cosas que tenemos que dejar atrás. So in fact, in terms of meaningless activities, ultimately, all activities that are motivated by benefiting ourselves only, they are meaningless from that perspective, because as long as our actions are only guided by our own self-interest, in the end, the fruit that they produce are going to be unsatisfactory, rotten. Entonces él dice que las actividades sin sentido finalmente son todas estas actividades motivadas por beneficiarnos solo a nosotros mismos, de manera que estas acciones son guiadas solamente por el interés propio. Entonces, por lo tanto, estas actividades, el fruto que producen nunca va a ser satisfactorio. So recognizing that, in a way you can say then this second common preliminary will support the next extraordinary preliminary or foundation, which is bodhicitta. So now recognizing how unreliable, how unpredictable our life is going to be. One moment we're fine, next moment we're not fine. So don't waste time on meaningless activities, but instead turn our efforts to actualizing bodhicitta. So that's the second common preliminary supporting the second uncommon preliminary. Entonces dice que, bueno, en el segundo preliminar, ¿no es cierto?, que tiene que ver, que soporta básicamente el segundo preliminar extraordinario que es la bodhicitta. El segundo preliminar común soporta el segundo preliminar extraordinario que es la bodhicitta. Y que consiste en reconocer qué tan impredecible nuestra vida será. Entonces dicen, no pierdas tiempo, hay que esforzarse en lograr la bodhicitta, ¿no es cierto? De manera, ¿no es cierto?, de poder soportar, ¿no es cierto?, el logro de esta virtud, la bodhicitta. The third common preliminary is the preliminary of reflecting on the unmistaken nature of cause and effect. Happiness is the result of skillful actions. Suffering is the result of unskillful actions. Seeing how that is, then we become more and more careful about the choices that we make. Eso dice que el tercer preliminar común, ¿no es cierto?, es el reflejo de la causa y el efecto. La felicidad es el resultado de acciones virtuosas o positivas, mientras que el sufrimiento es el resultado de acciones que no son virtuosas o negativas. And the choices that we make not only produces the results when the time is right, on top of producing the results,
they also produce, they are also, as we say, habit forming. So this is the karmic propensities. So the issue with karma is, and the issue with negative karma, and of course also with positive karma, is that not only do actions produce results, choices, end up with consequences, but it also produces a habitual pattern, which will then predispose us towards whatever we have been habitualizing. In a way, that's more dangerous than even the direct result of your karma ripening. Because that habitual pattern will predispose you to always angry or always joyful. Entonces dice, las acciones que nosotros hacemos no solamente producen los resultados, ¿no es cierto?, en el tiempo, los resultados de esas acciones, el karma, ¿no es cierto?, sino que además de producir ese karma, ¿no es cierto?, esa consecuencia de las acciones, nos producen la formación del hábito, ¿no es cierto?, la tendencia habitual del karma. Entonces, el karma negativo no solamente estamos hablando de las acciones que estas producen, las acciones que los resultados de estas acciones negativas que esto produce, sino que también produce un patrón habitual, un patrón mental que nos empuja además a tener estas conductas. So this third common preliminary, recognizing how much of how we right now even if right now we make the resolve, I want to practice the Dharma, I want to act skillfully, I want to make the right choices, But this conditioning is so strong. This habit conditioning is so strong. And then when especially negative karma kind of turns up, we get turned completely out of shape. Then sometimes good karma turns up. We also completely got turned out of shape in terms of our commitment to Dharma practice. Things are going so well. Now it's like, oh, I have other things to do. So recognizing that, now we see why it's so important to do purification through Vajrasattva practice. So the third common preliminary directly supports the third uncommon preliminary. Entonces, bueno, si nosotros incluso decidimos practicar el Dharma, haciendo las elecciones correctas, ¿no es cierto? Estas condiciones, ¿no es cierto?, de hábitos son tan fuertes y especialmente aparecen cuando se presenta el karma negativo, ¿no es cierto? O incluso cuando hay karma positivo, cambiamos nuestro compromiso. Por ejemplo, pasa algo positivo y decimos, bueno, en realidad ya no es necesario que siga practicando el Dharma, tengo otras cosas que hacer. Cuando reconocemos esto, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, darnos cuenta de que este tercer preliminar, ¿no es cierto?, común nos lleva al tercer preliminar extraordinario, que es la barra salva, porque debo purificar, ¿no es cierto?, estas tendencias habituales negativas. The third uncommon preliminary of Vajrasattva purification is not enough to just recite mantra, recite mantra, recite mantra. The four powers needs to be involved. The power of regret or remorse, the power of applying the remedy, which is the Vajrasattva meditation, the power of refuge or reliance, which is relying on the powers of the Buddhas and Bodhisattvas, who have completely purified all their obscurations, and then finally the power of resolve, resolving not to continue to create negative karma. So these four powers are necessary. Entonces dice que
estamos hablando entonces, por lo tanto, del tercer preliminar, ¿no es cierto? Y que el tercer preliminar no es extraordinario, que es el Varrasattva, no es solamente recitar el mantra de Varrasattva, sino que necesitamos además los 4 poderes, ¿ya? Y estos 4 poderes son el poder del arrepentimiento, el poder de aplicar el remedio, que básicamente la meditación de Varrasattva, el poder de refugio, ¿no es cierto? Es la creencia de que, ¿no es cierto?, esto nos va a permitir purificar, ¿no es cierto?, las oscilaciones del karma y también resolver, no continuar, ¿no es cierto?, generando este karma negativo. The fourth common foundation is the thought on the contemplation on how the entire 6 realms of samsara, in the end, even if temporarily, right, the higher realms are better than the lower realms, but ultimately, in all 6 realms of samsara, there is no real happiness to be achieved. So here it really gets us to not think, oh, things are going pretty well. Maybe this is the God realm. Maybe I'm good now. But no, as long as we're in this cycle of confusion, suffering is involved, and you don't know what's going to happen next. Entonces, el cuarto fundamento común, ¿no es cierto?, es el pensamiento de que existen estos 6 reinos del samsara y que incluso si hay algunos mejores que otros, el de los dioses mejores que los humanos mejores que los animales, es entender realmente este fundamento común, es entender que la real felicidad, ¿no es cierto?, no puede ser lograda dentro de este ciclo, ¿no es cierto?, del renacimiento del samsara, aunque las cosas vayan bien y tenga una buena and vida. Actually, this fourth siempre va a common haber preliminary, in my opinion, we have to pay more attention to how the 3 higher realms are actually not safe. Because the 3 lower realms, nobody needs to tell you, that they are not good, that they are suffering. That's pretty obvious. So the fourth common preliminary is more about, when things are going so well, things are going so great, right? Yes, now you have your house in the city and house in the country. Now you have a boy and a girl, and the boy says, I'm going to be a doctor, and the girl says, I'm going to be an engineer. And the boy is going to marry a girl, and the girl is going to marry a man, and so you don't have to worry about if they decide to marry something else. So you think, oh, everything is great now, right? Then you get fooled by samsara. You're like, oh, my retirement resources are going to be great. You think it's all reliable. Then you are tricked. Entonces, bueno, So it's the higher realms that you got to be very careful about. Dice, realmente nosotros todos tenemos claro que los 3 reinos inferiores no son, ¿no es cierto?, positivos y nadie quiere renacer en los 3 reinos inferiores, pero dice que además tenemos que tener especialmente cuidado con los 3 reinos superiores. Estos realmente no son seguros, porque lo que nos llevan a pensar es que básicamente las cosas van súper bien, tengo una buena familia, mis hijos van a ser profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, dice, bueno, está todo ok, y así eres engañado, ¿ya? Y piensa que todo está seguro, y en ese momento es cuando las cosas cambian. Y te das cuenta de que realmente estamos en un ciclo infinito de sufrimiento. So then how do we relate to all these good things that do happen to us, that we want happen to us? This supports the fourth extraordinary preliminary, Mandala offering. That means all the good that we experience, that we like all here, we offer. We offer to the Buddhas and Bodhisattvas. We offer for the happiness of all beings. So this is how the Vajrayana method, the Vajrayana method at the Vajrayana level is not necessarily saying you have to throw away all these things. But generally, the less stuck you are with these things, the better. But it says, if these good conditions come, you need to skillfully
offer them. And so this is the essence of this mandala offering practice. It's related to the fourth thought that turned the mind. Entonces estamos revisando el cuarto pensamiento que transforma la mente, ¿no es cierto? Se relaciona, ¿no es cierto?, básicamente con la ofrenda de Mandala, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice el método Vajrayana? Dice que necesariamente cuando estas cosas vienen, ¿ya?, tenemos que dejarlas ir, pero dejarlas ir de manera hábil, ¿ya? Básicamente, ¿cómo se hace esto? A través de la ofrenda de Mandala. Y así, de esta forma, relacionamos el cuarto preliminar ordinario, que es... pensar, ¿no es cierto?, que básicamente los ciclos de samsara nos llevan los 6 reinos de samsara nos llevan al sufrimiento, se relaciona con el cuarto preliminar extraordinario, que es el ciclo, que es la ofrenda de Mandala, que es donde nosotros ofrecemos, ¿no es cierto?, todo lo positivo y con todas las cosas buenas que nos puedan suceder. So in the mandala offering, not only the mundane good things that happen to us that we offer, the things that we normally enjoy we offer, but even on the more advanced states of like meditative practice, experiences of good experiences, blissful experiences, single-pointed mind, all these things, even that, we should not get tricked, we should not get sidetracked, we should offer them. Without attachment. Entonces dice que la ofrenda de Mandala no son solamente las cosas mundanas que nos pasan y que normalmente disfrutamos, esas cosas que a nosotros nos gustan, como la comida o la buena vida, sino que también cuando hay estados más avanzados de meditación, incluso eso, también no deberíamos ser engañados por esos estados, ¿no es cierto? Y también ofrecerlos sin apego. In one of the texts that I've been working on with some translators of a teaching by Jigten Sumgun on the method of turning the four maras, four types of maras, to dispel the four types of mara. The first dispelling is the mara. It says that it warns practitioners. It says, one of the ways in which maras arise for practitioners, like advanced practitioners, he says, it's like they will come in the form of disciples. And they will come in the form of good meditative experiences. So this is warning the Dharma practitioners who are doing well. Oh, lots of disciples are gathered around you. Lots of people are making you offerings. They listen to you, and your own meditative experience is going well. Kyoba Rinpoche warns. He says, that's a type of mara, and that type of mara, easily you're going to get hooked, get misled. So here, mandala offering is also reminding us, no matter what level we are, oh, your business is going well. Be careful. Offer that. Oh, your Dharma activities, if you're a Dharma teacher, a great master, it's going well. I have 200 centers, I have 2 million disciples, this and that, be careful. Or if you're in the cave for 20 years and you're meditating and your practice is going so well, Kyopa Rinpoche says, be careful, because that's Mara arising. So here what is showing us is how we handle success. Success itself is kind of unreliable. How we handle the success. So here mandala offering is actually a method too, to keep reminding and training us, don't grasp at the good results, just offer them. Just offer them away. Entonces dice que Dr. Lee comenta que ha estado trabajando en unas traducciones de las enseñanzas de Kyopa Jigten Sumgon, ¿no es cierto?, en el método para despejar los 4 tipos de mara. Y el primer método para despejar, la primera forma en que advierte Jigten Sumgon en que aparece mara, ¿no es cierto?, es que llega
para aquellos practicantes que son avanzados, Mara aparece en forma de discípulos y también viene en forma de buenas experiencias meditativas, es la presencia de Mara. Entonces, Kyopa Jikten Sungon advierte ya a los practicantes que cuando las cosas van muy bien, muchas buenas experiencias meditativas y discípulos aparecen y gente que te escucha, cuidado, dice, ten cuidado, porque este es un tipo de Mara y es una forma en que te puede atrapar, te puede enganchar. Por lo tanto, cuando esas cosas suceden, la ofrenda del mandala nos recuerda que en cualquier nivel que tú estés, ¿no es cierto? Cualquier cosa positiva que te esté sucediendo, si eres un maestro del Dharma con muchos discípulos, dedica esas cosas positivas. Si tú estás en una cueva por 20 años y tu práctica va muy bien, ten cuidado, dice, porque eso puede también ser la presencia de Mara. Entonces, tienes que dedicar. Entonces, lo que ofrece, ¿no es cierto?, la enseñanza es una manera de manejar el éxito, ¿no es cierto? El éxito en sí mismo no es confiable, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo lo manejamos? Es a través del método del mandala, de ofrecer, y es una forma en que So this nosotros is no one nos way of aferramos how a to esto. relate the four common foundations with the four uncommon foundations. Entonces, esto es cómo relacionamos las cuatro preliminares que son ordinarios, ¿no es cierto? O los comunes con las cuatro que no son comunes, básicamente. So with that, now we're going to do the formal recitation and practice of the four uncommon foundations, and please try to remember in each of the section how the four common foundations are related to them. Entonces dice, con eso vamos a hacer la recitación formal, ¿no es cierto?, de la práctica y ver cómo estas cuatro preliminares básicos, ¿no es cierto?, están relacionados con los cuatro preliminares extraordinarios. So I don't think if you are in the interpretation room, you can hear the chanting for the practice. So if you cannot hear the chanting for the practice in the interpretation room, so maybe you want to come back to the main room, in which case you choose English temporarily so that you can hear the practice and chant along. Entonces dice ahora, como vamos a recitar el texto, lo que recomienda Dr. Lee es que para que puedan escuchar bien la meditación o el canto del texto, pueden cambiarse en la sala de traducción, que es desde español al inglés, y así lo van a poder escuchar más claramente y después pueden volver al español para el momento de la traducción. Jitar lume gyamne gunju su nangtar jugu longu jugu su sangwa zalun tile changju se ngobo dongi dama tare ma changju bardu medra kyamsu jitar lume gyamne gunju su nangtar jugu longu jugu su sangwa zalung tile changju se ngobo dongi dama tare ma changju bardu medra gyabsu jidar lume gyabne kunju su nangtar jugu longu jugu zum sangwa zalung tile changju se ngobo dungi dharma tare ma changju bardu medra gyabsu nangwa juzu madru gurwe nang gyuma gyamshin lokpe lamgo we dro nang gyage nile dre
jirdu tsadang kadu nyam nga jiru juru El haber mi citado el ji pasado. zeme shi ye sem kyedu ho nang wa ju su ma du korwe na gyumar gyamshin lobe lam go we dru nang gyo ge nile drel chir du tsadang kadu nyam nga ji ju ru mi ji zeme shi ye sem kye do ho nang wa ju shu ma zhu gur we nang gyu ma gyam shin lo pe lam go we dru nam gyo ge ne le dre ji du Sadang kadu nyam nga ji ju ru mi ji zeme shi ye zem gye do. Jivo lama durje sempa ni yam yun yam su be gye tam gi shu Korse tome ne sa dik drem kung go sun rab gu nong gyo jimbo sha chi che me gi da zang nang we so Om Bhadra Sadho 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 Jidar nang wa ne ju ge du zu nang tar du ji zin zhu shar ta ru zang wa de tong ka shi me jung ro chu yu ni me rang ri ce shar wa lo yi lang ni men de di bu lo Jidara nang wa ne ju ge ju zo nang tar do ze zin ju da sha da ru sang wa de tong ga shi me ju ro chu yu ni me ra re ze shar wa lo ye lang ne men de di bu lo Jidara nang wa no ju ge ju zo nang tar do ji zin ju sha da ru sang wa de dong ga shi me ju ru chu yu ni me rang re zhe shar wa lo ye lang ne men de de bu lo
So now temporarily, you might want to go back to your interpretation room so that I can say something about the next part of this practice. Ahora pueden volver si desean a la sala de traducción, a la español. The next part of this practice is the first section of the main practice. La siguiente parte de la práctica es la primera sección de la práctica. And this is called the most secret sadhana, which is the practice of Achi as a guru. Eso se llama la sección de la más secreta, dice que es la práctica de Achi como gurú. This practice of Achi as guru is very unusual. Esta práctica de Achi como gurú es muy, muy inusual. Because generally, Achi belongs to the Dharmapala category among the three roots, the guru, the first root, the Edams, the second root, and the third root is Dharmapalas. Dakinis, Dharmapalas, Dakas. So generally Achi belongs to the third group. But in this sadhana, in this cycle of practice, you practice Achi as guru. So this is very unusual. Entonces, esta práctica es muy inusual, dice, tener práctica de Achi como gurú, porque generalmente Achi pertenece a la categoría de Dharmapalas. Ya tenemos tres categorías, que es la del gurú, ¿no es cierto? La primera, la segunda categoría de los Jinams, y la tercera categoría tenemos los Dakinis y Dharmapalas, ¿no es cierto? Achi pertenece a ese tercer grupo, pero en esta práctica en particular vamos a ver Achi como gurú, lo cual... And it is even called, the most secret level of practice. Y es llamado incluso el nivel más secreto de la práctica. Now, most secret, here, whenever we see the word secret in Vajrayana, we should not instantly think, like CIA or, MI5, MI6, Secret Service. No, it means, in general, it means like the most essential level, the most like heart essence level. Entonces dice que la práctica más secreta, lo que nosotros vemos acá, lo que significa, no quiere decir que es secreto, quiere decir algo como CIA o servicio super secreto, no tiene que ver con eso, sino que significa en general que es lo más esencial, el nivel que llega más al corazón de la práctica. But sometimes it does mean secret in the sense of don't or not necessary to kind of openly, indiscriminately talk about it. It does have that sense, yes. Pero sin embargo, también significa secreto en el sentido de no abiertamente hablar de la práctica, ¿no es cierto? No de manera indiscriminada. So here I want to say, it's what I'm going to say next is my personal opinion. So you can take it or leave it. Entonces lo que va a decir él va a ser su opinión personal, que pueden ustedes So tomarla, in my ¿verdad? personal opinion, I think that it is best that we do not open our big mouth and brag about, oh, we have Archie practice, which is like a guru practice. Entonces dice que su opinión personal, que la pueden tomar o dejar, dice, es que es mejor no hablar sobre la práctica, estamos practicando la gran práctica de Because Archie. there are going to be people who don't understand Hay gente que no entiende. and cannot accept. How can you take a Dharmapala and turn into a guru practice? Then suddenly you find that you have to defend this, you have to argue with them, and then your own confidence may be also shaking a little bit.
So then you expose yourself to all this unnecessary distraction. So we have to take to some degree of seriousness when it says it's the most secret practice. So think of it as the most essential, held inside your heart. So don't go blabber to others. Entonces dice que cuando tú empiezas a hablar de todas estas prácticas como el Dharmapala, como gurú, dice gente que no entiende, y como cómo vas a tomar un Dharmapala como y usarlo como gurú. Entonces, y lo que vas a tener que hacer es defender la práctica, y lo que va a suceder es que tu propia confianza también puede verse afectada e inestabilizada. Entonces te enfrentas a una distracción totalmente innecesaria. Tienes que pensar esta práctica entonces como esencial a mantener en tu corazón y por lo tanto no estar hablando a todo el mundo de eso. In the worldly way, secrets sometimes, often secrets are kept because they are shameful. They are things that you want to hide in the worldly way. Mundanamente los secretos se mantienen porque a veces son vergonzosos. Eso sucede en el mundo convencional. Here, it's secret in the sense of it's personal. It's heart, kept in the heart, not to be exposed. Pues aquí es secreto, no en términos de vergonzoso, sino que en términos de que es algo personal, que es algo que yo mantengo en el corazón, en lo profundo de mi corazón, por lo tanto yo no lo voy a ir a exponer. In this way, when we keep Archie as guru close to our heart, then the blessing power can be very strong. Entonces cuando yo mantengo este secreto a Achi como gurú en mi corazón, el poder de la bendición también puede ser muy, muy grande. And you will not expose your relationship to Archie as guru for kind of damage. Entonces tú no expones esta bendición y esta relación que tú tienes con Achi en tu corazón como gurú, no la expones a un daño mediante hablar de ella. So the last meeting, I already explained the guru practice. So now we will do this section of the practice. This week we are going to start looking at the next section, the next main part of this practice. So now we're going to do the practice. And again, if you cannot hear anything in the interpretation room with regards to the chanting, then come back to the main room temporarily. Entonces, en la última clase ya se explicó la práctica del gurú, así que lo que vamos a hacer ahora es pasar directo a la sección del gurú, ¿ya? Y vamos a pasar a la siguiente práctica, a la siguiente sección después de eso. Si no escuchas el canto, puedes pasarte a la sala de inglés para escucharlo mejor y después regresas al español para la traducción. Dangden jinsun yin la zi ju du na zu ji gyu tam gi shu cha ni nyam sha ser jin pu di nam ta gor la ma Edam san je da chang sem ju gyun zu nan chum su dar shu bar da lu je wa tu je ne Chase zeme kunsan judin ta rab ju jube suge chobar yin Gema gungshi ma jirim puje dhala gyamne gyo shan ma jina Sewa jimpu tuki gongso la Kunsan tome gyao sha ma zin bar Ma yi tuki long ne ma do chi Nyam dang mi lam kang du yin yang rong Go la ke de meng a tse du so
Dharma Dare Mahamudra Siddhi Balahum. Namo Dharma Dare Mahamudra Siddhi Balahum. Namo Dhamma 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 Dare Namo Dhamma Dare Mahamudra Siddhi Balahum. 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 Soa tabe maji gusum le ozil trude rangi nesum te guzun dribda guzun sabun tru maji oshu rangdang yerme giru. Gewadi yenerdu da chuku yenchen trum yune druwa chigyang malupa deyi salangu prashu. Estaba en la página 5. Plegaria para concluir la dedicación. The next section in the text that I have, I think some of you have a text that might be slightly different, is the Auspicious Verses. So this is like the invoking the blessings of the
three roots. La siguiente sección que viene es el verso, ¿no es cierto?, es la plegaria auspiciosa, invocando las bendiciones de las tres raíces. Esto vendría a estar en la página 5, en inglés dice Expression of Auspicious. Om Swati Chudgu Rashi Pargyur Chi Shinyon Suda Debo Rana Truba Durje Changchen Dang Pelen Dile Naro So Jinla Jugyu Ma Jeba Jigyu Be Lama Trashi Gangshi De Chen Chugi Ku Pame Yun Ten Ring Chen Gyal Zen Ji Ju Ju Ji Den Ma Lu Gyab Ze Pa Gompo Pamo Rube Trashi Ogmi Ne Ju Dri Guna Pazawe Lama Rinpoche Guzen Dangje Dampe Jebel Barjing Sunde Chen Jugi Ngaro Tuk Dobe Migyo Dorje Chang Pa Sanje Deye Trashi Tomar Badan Tageshin Zabshi Choda Dumaje Duzi Dabu Rinpoche Damju Deye Tashi Lapa Sumge Gyujanshi Mogu Tarjin Tobar Den Jimi Doba Sogi Chu Gendun Dupe Tashi Sho. So related to this Guru Sadhana, there is a very short talk of Ganachakra offering section. Entonces, relacionado con esta sadhana del gurú, hay una práctica de ofrecimiento del sok o ganachakras. In general, Ganachakra practice is for the Vajrayana level, and it is intended primarily to purify the lapses in keeping Vajrayana Samaya. Entonces, en general esta práctica es para el nivel Vajrayana y tiene el objetivo de purificar y de And to mantener fulfill the commitment of practicing the Ganachakras, especially on the 10th and the 25th day of the lunar calendar. Entonces dice que hay que tener el compromiso de practicar el Ganachakra, especialmente el día 21 del día del calendario lunar. So here it's very short, very simple. Aquí es muy corto y muy simple la práctica de Ganachakra en este texto. And to offer this Ganachakra, generally you need solids and liquids. So chewable and drinkable. Entonces, para hacer esta práctica de Ganachakra necesitamos sólidos y líquidos, digamos, ¿no? Que sean bebibles y que sean nosotros masticables. Although sometimes people say, oh, you have to have meat and alcohol to represent
the Ganachakra offerings, especially in the Drigong style. This is considered not necessary. In fact, Kyoba Rinpoche himself actually discouraged the actual use of meat and alcohol. And he follows this in the tradition of Pamodrupa. Entonces, algunas veces las personas dicen que es bueno tener carne y alcohol para representar las ofrendas, pero especialmente en Drikung esto no es necesario, no es considerado necesario. Chukupa Drikung Sunggon indica que realmente no se debe hacer así. For example, instead of alcohol, he says, you can mix yogurt with brown sugar as the liquid. Entonces dice que en lugar de alcohol puedes tener yogur con azúcar morena para el líquido. So anyway, you can prepare this Ganachakra. It can be very simple, if you are sincere in your practice of this and wanting to observe this. It can even be like your dinner that you're going to take, but you do it in the form of Ganachakra. Or your lunch, Entonces dice que tú puedes preparar este Ganachakra de una manera muy simple y ser sincero en la práctica. Incluso tú podrías preparar tu cena o tu almuerzo en forma del Ganachakra. So you have beginning with Ram Yam Kang and Ah-Hung. It says here, recite Ram Yam Kang 3 times and Ah-Hung 3 times. Ram Yam Kang is to cleanse the offering, and Ah-Hung is to magnify both in terms of the amount and the qualities of the offering. So, cuando tú haces la práctica del Ganachakra tienes que recitar 3 veces el mantra Ram Yam Kang y 3 veces el mantra Om Ahum. ¿Ya? Ram Yam Kang es para purificar la práctica, para limpiar, ¿ya? Y Om Ahum tiene el objetivo de magnificar ambos, tanto en términos de cantidad como la calidad de la ofrenda. Ram Yam Kang are the seed syllables for fire, wind, and water. Ram Yam Kang son las sílabas semillas del fuego, viento y agua. So sometimes you will see the chupan, the one who kind of does the ritual assistant. You can say the chupan. If it's in a big ritual, you have a chupan, a ritual assistant, will light a stick of incense and then kind of do this motion over the offering. That is to represent fire. At the tip of the incense, there's this burning. So that's to represent the fire. So the fire burns away all the filth, all the unclean aspects of the offering. So that's the syllable Ram. Entonces dice que a veces vas a ver en las prácticas muy grandes, ¿no es cierto?, el asistente del ritual que va a encender un incienso y que va a mover este incienso, esta ofrenda alrededor, y esto va a representar el fuego. El fuego es la punta del incienso, el calor eso del fuego, y lo que hace, sin el significado, es que quema todos los aspectos impuros de la ofrenda. Then Yam is wind, and so often in the Bumpa, so in the Bumpa there's like the peacock feather and the spout, which is dipped in the water. So Yam and Kam usually you just see done like in this way, where the chupan again will kind of shake the bumpa, then take the spout out, then just kind of move like this, and they're moving like this. The peacock feather side is like the wind blowing away all the ashes, right? After you burn something, there's a lot of ash, blow away all of that. Then the water sprinkling is then the third cleanse, completely now. After you sweep away the dust, then you do a mopping, so to say, right? That's also how you clean your floor. First you should sweep before you mop. So then you mop it out with water. Now it's completely cleansed. Entonces dice Yam,
Ram era el viento, ¿no es cierto? Ram es el fuego, Yam es el viento y se representa a través de la pompa. Y vas a ver a veces en las ceremonias que los asistentes tienen una pompa con una pluma y sacuden esta pompa con esta pluma, ¿no es cierto? Y la mueven, y al moverla es como el viento, ¿no es cierto? El viento que genera la pluma del pavo real, que va soplando todo lo negativo, lo va despejando. Y la tercera, Kam, es el agua, ¿no es cierto? Es la que termina por limpiar. Así como cuando nosotros hacemos aseo y limpiamos, primero se barre, se saca el polvo y después al final pasamos un pañito con agua para que quede muy limpio. Ese es el significado que So tiene. the words of this offering here, I think, is very clear. I don't think much needs to be said, except that, as I said, it makes the point. Like in making this offering, may our transgressions and broken samayas be purified. And so may the samayas then now be restored. So may our bond, specifically our bond to our Vajraguru, be kept pure and intact. Entonces, al hacer esta ofrenda, ¿no es cierto? La ofrenda del Gana Chakra, nosotros lo que queremos hacer es lograr que todas nuestras transgresiones, ¿no es cierto? Y nuestros samayas rotos sean restituidos y que nuestro lazo con el maestro Barra, con el Gurú Barra, sea mantenido intacto. Ese es el objetivo del Gana Chakra. So on the one hand, may our bond, our union with our Guru be intact, be restored, and then may we be separated from, may we liberate all the obstacles. And the biggest of obstacle is distraction. So may we be free from distractions. And then in this way, may we achieve the common and supreme siddhis, the common and supreme accomplishments. Entonces, por una parte, la unión con nuestro gurú, al hacer esta práctica, nuestra unión con el gurú se restaura, ¿no es cierto? Y la idea es que sea mantenido intacto y podamos ser, de esta manera, podemos ser liberados de todos los obstáculos. El mayor obstáculo es la distracción. Y podemos then we say the mantra for offering the Gana Chakra is Gana Chakra Puja Kahi. El verso para hacer las ofrendas es Gana Chakra Puja. Then after saying that mantra, that's when we take, first we offer, now we eat this Gana Chakra, and when we're taking this Gana Chakra, we have to partake of this Gana Chakra in the state of being the Edam, not in an ordinary state. So in this way, we receive the offering that we are offering. Entonces se recita el mantra, el Gana Chakra, Puyakaji, luego comemos, ¿no es cierto? Y cuando tomamos el alimento, debemos realizarlo en el estado de Yinam, no en el estado ordinario. But don't eat all of it. Leave one portion, which we are going to offer to those who are unable to receive this offering when we first offered it, because of their own obstacles, their own obscurations. And so this is called the leftover offering, which is offered with the final mantra here, Uchendra Baling Takahi. So when we say Uchendra Baling Takahi, this remainder offering, in Tibetan called Lakma, this remainder offering, you take outside and toss as an offering to whoever that needs it. Entonces después, cuando ustedes empiezan a comer, no se deben comer todo, dejan una pequeña porción que se deja a aquellos que no son capaces de recibir esta ofrenda de Gana Chakra debido a sus propios obstáculos. Se llama la ofrenda de lo restante, ¿no es cierto? Y se recita el mantra Uchanda Balintakaji, ¿no es cierto?, a esta ofrenda restante, y esta se lleva afuera y se deja para quienes la necesiten. So if you do this Gana Chakra or talk offering, it's not like literally at the end of the practice. Actually, it should be inserted after you recite the Guru mantra, Namo Dharma Tare Mahamuda Siddhi Palahum. After you have finished reciting mantra, and before you receive the empowerment, you insert
the Ganachakra section. Entonces dice que para hacer esta práctica no se hace al final el shock, esta práctica particular de Gana Chakra, sino que se inserta en el medio. Luego de que recitas el mantra del gurú, ¿no es cierto? Y antes de recibir la iniciación, insertas la sección del Gana Chakra. Then you receive the 4 empowerments. You do the completion stage. Then you do the dedication prayer. Then you do the auspicious blessings. Entonces luego haces el empowerment, luego haces el estado de completación, luego haces la conclusión, ¿cierto? Y la expresión de lo auspicioso que figura aquí en la práctica. Yeah, so now let's look at the next section, which is called the inner sadhana of the Edam deity. Entonces vamos a ver la siguiente sección, que es la sadhana interna, ¿no es cierto?, de la deidad. De la segunda parte de la práctica, la segunda sección importante de la sadhana. The Edam section. So here, the guru is the most secret level. Then the Edam is the inner. Then later, the next section, the Dakini is the secret. So the order is a little unusual. Usually the order is more secret, then inner. But somehow here, it's the inner comes first. Just to point out. It's not a big deal. Just to point out. Aquí dice que el orden de la sadhana es diferente y que acá el gurú es el nivel más secreto, luego el yidam es el interno y el drakin es el secreto. So here, in the title of this section, it says, generated instantaneously with perfect recollection. Okay? In English, it says, the Edam, in other words, this inner practice of the Edam deity, the deity is produced instantaneously rather than step by step. Entonces aquí dice el título de la práctica, dice la sadhana interna del Yidam, que dice la generación a través de la recolección instantánea. Básicamente lo que quiere decir acá, ¿no es cierto?, es que en esta práctica la deidad in more elaborate Edam practice, basically the Edam practice utilizes the way in which our physical universe and our physical bodies kind of is produced in this world using the same sequence. The Edam is generated, is produced, is created. So in detailed practices of Edam, it will go step by step like that. Out of emptiness, then there's this, then the palace is formed, and before the palace is formed, the 4 elements that constitute the divine palace, the different mandalas, the different shapes, the different colors, all of that, step by step by step by step by step. In this case, this generation of the Edam, or the creation of the Edam deity, is called instantaneous. Just in one moment. Entonces, generalmente en la práctica del Yidam se utiliza una forma de generación que es similar a la generación de nuestro universo físico o la generación de nuestro cuerpo, ¿ya? Utiliza la misma secuencia en la creación del Yidam. Básicamente pasamos paso a paso, primero está el espacio, frente a nosotros, después los elementos, etcétera, así vamos generándolo. En este caso, en esta práctica en particular, la generación del Yidam so it's called the perfect recollection. Se llama la recollection is also sometimes translated as mindfulness. Recolección también tiene sentido de conciencia. Here, what it means is to remember. To remember the Edam. Then in that moment of remembering the Edam, then in that moment, you arise as the Edam.
Entonces, en esta práctica, sin embargo, significa recordar el Edam. Y el momento en que lo recuerdas es cuando el Edam surge. The Edam here is the deity Vajakilaya. El Edam en esta práctica es la deidad Vajrakilaya. But in this particular practice, the form of Vajakilaya is a female form. Pero en esta práctica en particular, ¿no es cierto? La forma de Vajrakilaya es una forma femenina. So in the tanka that I think some of you have images of that, you can see the image of this this particular form of Vajakilaya is in the female form and is seated, and so it's Archie as Edam, and she holds an iron purba or kila in her hand. Entonces en la tanka, si alguno de ustedes tiene la tanka, se puede ver, ¿no es cierto?, esta forma particular de Vajrakilaya en forma femenina, que es básicamente Achi, como Edam, y que sostiene una kila, ¿no es cierto?, que es en forma de cuchillo, de daga, ¿no es cierto?, de hierro. I've also heard an explanation where in this section, the Edam is the regular Vajakilaya. So in a way, I think it doesn't matter. So however you have received the instructions of visualizing in this one moment, Vajakilaya, you visualize. Because in the next part of this section, the Achi as Vajakilaya and the specific form will be emphasized again. So in this part, this first part of this Edam, first you are to train and cultivate the pride, so to say, or the confidence of being the Edam. So I would say if you have a regular practice of Vajakilaya especially, then if you are very confident, very familiar with that practice, then you can just in this moment recollect that I am Vajakilaya and then do the mantra. Entonces dice el Edam, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, hay otras enseñanzas que dicen que el Edam es Vajrakilaya, su forma regular, pero en realidad no importa, no dice que no considere que sea tan importante este detalle. En la siguiente sección, de hecho, Achi también toma la forma específica de Vajrakilaya. Now, where does this Edam come from? Well, for one thing, it's the nature of your mind. Dice que de dónde viene este Edam. Dice que por una parte viene de la naturaleza de nuestra mente. Ultimately, the Edam is the nature of our mind. De manera última, el Pure Edam es mind, la naturaleza de nuestra Buddha mente. mind. Nuestra mente del Buda. On a more immediate level, the Edam is the embodiment of our bodhicitta. En un nivel inmediato, el Edam es la encarnación de la bodhicitta. So don't get carried away by wrathful and energy and power and things like that. Entonces no se dejen llevar por formas iracundas o poder This o is, cosas como esas. Bodhicitta, essentially. Dice, porque dice que esto es esencialmente bodhicitta, ¿no? Lo que está So tratando de decir es the que power and the fierceness is the fierceness of bodhicitta. que no nos entrampemos en el aspecto como iracundo, sino que básicamente acá Bodhicitta la that fuerza doesn't give viene up de so la easily. Bodhicitta that is, uncompromising. Una bodhicitta que It's not uncompromising other people, Sometimes those of us who practice wrathful deities become very uncompromising of other people. dice que hay gente que cuando practica It's uncompromising in our own commitment to benefiting others.
But that also doesn't mean, you impose on other people and say, hey, I want to benefit you, and shake them. And it's like, pay attention to me. I'm trying to benefit you. No, it has nothing to do with forcing on other people. It means we don't give up. We don't get confused as to why we are doing these things, why we are practicing. Ya, entonces dice que básicamente esta práctica lleva el compromiso de no darnos por vencidos, pero que dice que normalmente tenemos la tendencia a querer como comprometer al entorno alrededor de nosotros, a las personas que nos rodean, y la verdad es que no, esto tiene que ver con nuestra propia, ¿no es cierto?, con nuestra relación con la práctica. So in the words in this section, again very short, it says Vajakilaya, the deity of enlightened activities. So here, calling Vajakilaya the deity of enlightened activities is because in the 5 Buddha families with the enlightened body, speech, mind, qualities, and activities, these 5, Vajakilaya is said to be the embodiment of the 5th enlightened activities. So Buddhas are said to have enlightened body, enlightened speech, enlightened mind, enlightened qualities, and enlightened activities. So Vajakilaya is said to be embodiment of enlightened activities. Entonces se dice que la deidad de Vajakilaya dice que es la encarnación de las actividades iluminadas. ¿Ya? Estas actividades iluminadas se refiere a que son 5 actividades de la familia de los Budas, que quiere decir que son el cuerpo, la palabra, la mente, las cualidades y las actividades iluminadas. ¿Ya? Entonces Vajakilaya viene a ser la encarnación de estas 5 actividades. For example, in the Yangzab system, the main deity is Hayagriva. So then Hayagriva is said to be the embodiment of enlightened speech. Entonces, por ejemplo, en el sistema Yansan, la primera deidad es Hayagriva y se dice que esta es la encarnación de la palabra. Y me parece que dijo el cuerpo, pero no estoy. And so here Vajakilaya arises as the fundamental nature of appearances and possibilities. Entonces, this is one translation, but another way of translating is to say Vajakilaya is the basic nature of both the appearance of things as well as the essence of things. Entonces dice que lo que quiere decir es que Vajakilaya en esta práctica surge como la apariencia y como la esencia de las cosas. The essence of things is emptiness, meaning lack of inherent existence, lack of self. So that's the wisdom aspect. Then the appearance aspect is, in this case, the compassionate aspect. Entonces la esencia, dice, es la vacuidad, ¿no es cierto? Es la ausencia de la existencia inherente, ¿no es cierto? El aspecto de la sabiduría, y la apariencia es el aspecto de la compasión. As long as we are confused, then the appearance aspect is samsara. El aspecto de la apariencia es el samsara. The more we are free from confusion, then more and more the appearance aspect is going to be the mandala and the deities. Entonces, lo más lejos que estemos del aspecto de la apariencia del samsara, ¿no es cierto? Lo más cerca que vamos a estar del aspecto de la apariencia como mandala de deidades. Then here it says, since primordial time, that means always. The Samaya and wisdom deities are inseparably one. This is from the Sadhana. It says this. Dice que en tiempos sin comienzo, ¿no es cierto? El Samaya y las deidades de sabiduría son inseparables. Eso es lo que dice la Sadhana. Since primordial time, the Samaya and wisdom deities appear inseparably as one. Aparecen inseparables como uno. So what this is referring to is, again, in more elaborate sadhanas, first you
visualize yourself as the deity, then this is called the Samaya deity. Then the Samaya deity gives out light to invite what's known as the wisdom deity, which in this case is always said, Samaya deity is our current level of realization. Wisdom deity is the actual perfected deity. So then through ritual, through visualization, we see these two coming together, dissolving into one. So this is a skillful method to train in the conviction or the conviction and the confidence that we are deity. But here, because this is a instantaneous self-generation, then no need to, I am at this level of attainment, so-called the Samaya deity. There is the perfected level over there, and the two has to come together. Here it's saying, now and later, here and there, not yet so advanced, completely perfected, are ultimately non-dual. Entonces, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la sadhana, de la visualización como yida, ¿no es cierto? Y normalmente las sadhanas existe una visualización donde uno se ve uno como la deidad, ¿no es cierto?, que se refiere a la deidad de Samaya, y después visualizamos otra deidad, ¿no es cierto?, que es la deidad de la sabiduría, que es la que es real perfección. Entonces, siempre se visualiza que estas deidades se juntan en una, ¿no es cierto?, y se genera, ¿no es cierto?, la deidad final, digamos, pues como nos visualizamos como esta deidad perfecta. Esa es una forma de entrenamiento normal de las prácticas, pero en esta práctica en particular, ese proceso es instantáneo, por lo tanto, lo que hay implícito en la práctica es que no hay necesidad de tener estos dos niveles de yo como la deidad de Samaya y afuera la deidad, digamos, de la perfección, sino que aquí se dice que aquí y ahora, o después y antes, ¿no es cierto?, o esta forma avanzada que están tan To avanzados, practice this, son no duales, son lo I mismo. would say it takes a lot of guts. You have to have, confidence. Claro, y esto es para tú, Like real confidence, necesitas which you mucha can confianza, develop. real confianza. Not pretending, Pretending is maybe as a preliminary, but we really have to work on increasingly developing this confidence. And this confidence, the difference between like a confidence that comes from pretending, there's that kind of confidence, which ultimately not reliable, and the confidence that comes from making effort to really clear our kleshas, our afflictive emotions. Because we are already Buddha, there's no doubt about that. The only problem is that our kleshas, our afflictive emotions, are hindering this Buddha nature to be realized and to be actualized. So how do we gain confidence that we are Buddha? Well, there is a very effective way to do that rather than sit around and wait. Maybe one of these days I will start to feel like I'm the deity. Well, if you don't work on giving up, leaving behind the kleshas, it will not magically happen. If it will magically happen, there's no need for the path. Buddhas don't have to come. Centers can close. Everybody will have an easier time. That's not how it works, Entonces, en realidad tener esta visión de que nosotros somos la deidad, ¿no es cierto?, somos el Buda, ¿no es cierto?, toma mucho coraje, y el proceso es realmente hacerlo a través de, ¿no es cierto?, de pretender o de ensayar de que somos esta deidad, pero en realidad nosotros tenemos que desarrollar esa confianza, y esa confianza viene del real esfuerzo de querer limpiar y purificar nuestras emociones afectivas, ¿no es cierto?
El problema es que estas emociones aflictivas, estos kleshas, son los que están escondiendo de nosotros, que no nos permiten realizar esta naturaleza búdica. Por lo tanto, tenemos que confiar en que realmente somos Buda, ¿no es cierto? En lugar de solamente seguir pretendiendo. Y la forma de hacerlo es trabajar en dejar So then, las emociones. knowing that this deity Y esto no va a is pasar the mágicamente. embodiment of bodhicitta, then also understand from another perspective. If you feel like, oh, I cannot, my visualization is not clear, my confidence is not strong, that means we need to work on bodhicitta. Y si tú sientes como que la visualización no es buena, como que no tienes confianza, entonces lo que tienes que desarrollar es la bodhicitta. Yes, some familiarity with how the Edam looks is helpful, but I can tell you, staring and staring and staring at the picture is not going to make you a more real Edam. Entonces dice que a veces familiarizarse con la forma física del Buda ayuda, pero realmente mirar y mirar la foto no necesariamente es la solución, no resuelve el problema. De poder visualizarse y sentir y tener confianza in one of the tantras it says, the practice of the yogis is not to turn into statues and paintings. Uno de los tantos dice que la práctica de los yogis no es transformarse en estatuas o en pinturas. It says the practice of the yogis is to turn into embodied bodhicitta. La práctica del yogi es transformarse en la personificación de la bodhicitta. Specifically, this tantra is saying, when we talk about visualize yourself as the deity, visualize yourself as the deity, most of us are striving to become statues or paintings. Entonces, cuando trampa este mantra, la visualización de la deidad, muchos nos entrampamos luchando So the tantra says, it's not the practice so that you become imagen. a statue or a painting. No hay que transformarse en la estatua o en la pintura. But it's to strive to become bodhicitta embodied. Es luchar para convertirse en la forma de cuerpo de la bodhicitta. Esa es realmente la práctica. So with that, now let's do this section. Con eso, ahora vamos a hacer la sección de la sadhana. Nuevamente podemos pasar. Again, if you cannot hear the chanting, you might want to go back to the main room temporarily. The translators themselves, they can hear me, but I don't know if the rest of you in the rooms, in the translation room, can hear me or not. Nosotros como traductor podemos escuchar algo. Vamos a la página 8. Nada du ton du je dir Benza gile gilaya sarva beng nembang hong pe 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 Bajra gile gilaya sarva beng nembang hong pen 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 Bajra gile gilaya sarva beng nembang hong pen
Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pen Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pet Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pen Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pet Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pen Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pet Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pen Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pet Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pen Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pet 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 Bhadra Gile Gilaya Sarva Bing Nambang Hung Pet. Here in this Edam section, you can say that associated or appended to this section are the activities related to the Edam. And specifically, two main activities. One is to liberate, to free ourselves and others from the obstacles, and to repel, that means to turn back obstacles. Entonces, en la sección de Edam se puede decir que se asocian en esta práctica, en esta sección de la práctica, las actividades relacionadas con el Edam, especialmente la actividad de liberar a nosotros y a otros de los obstáculos y de repeler los obstáculos. So Trisar Rinpoche, Kyabje Nubar Rinpoche, they have all said, like this next two section, we can do the chant, we do the visualization, but we should not think, that there are real enemies out there that we're trying to destroy, because the language is the language of like enemies, destroying. But we have to be very careful not to think, these are like
related to problems that we've encountered out there. The real destroying is destroying our kleshas, and ultimately to destroy our self-grasping. Entonces dice Trisa Rinpoche y también el maestro que le dio la enseñanza a Trisa Rinpoche de estas enseñanzas, dicen que estas secciones, que podemos hacer los cantos y las visualizaciones, pero no hay que pensar que existen reales enemigos que hay que destruir, ¿ya? Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, porque realmente lo que nosotros queremos destruir con estas prácticas es nuestros kleshas, nuestras emociones afectivas, ¿no es cierto? Nuestro aferramiento. Then temporarily, if we don't have a lot of kind of more stable practice of the conviction, the confidence that we are embodied bodhicitta, we are Edam, then temporarily this next two section is not necessary to practice. So from here we can go to the completion stage, the dissolution stage for the Edam practice. In the English text, this is on page 8. I don't know in the other text where, if the interpreters can help look for it. It's the concluding dissolution stage. It begins in the Tibetan, it's Latso Namkya Namkyang Tsumu Kula Du. Latso Namkyang Tsumu Kula Du. Entonces dice que temporalmente, si no tenemos una práctica más estable de confianza en que somos el cuerpo de la bodhicitta en Edam, temporalmente podemos pasar a la sección que viene y no necesariamente practicar esa parte, y nos vamos directamente a la conclusión, que se encuentra en la página 8. So there it says, all the deities dissolve into the body of the main goddess, meaning the main Vajakilaya. Because as you recite the mantra, right, you're also to see all beings as turning into Vajakilaya, and the whole world turning into the Pure Land of Vajakilaya. So now all the Pure Land, all aspects of the Pure Land, all beings dissolve into the main, yourself as Vajakilaya, Entonces, in this special female form. Entonces, then she dissolves into the Hong syllable. So her outer form dissolves into this Hong syllable in the heart. Entonces, anteriormente hemos visualizado todo como Vajakilaya, todo lo que nos rodea como Vajakilaya. Entonces, en la práctica de la disolución, lo que hacemos es visualizar que then slowly the Hong syllable dissolves. Que se encuentra en el corazón, es la que se empieza a disolver lentamente. And it dissolves into, it says, the non-conceptual expands, se disuelve which is the Dharmakaya state. Como no conceptual, como Then remaining a few moments in the Dharmakaya state, then after that, once again you reappear in the form of Vajakilaya. Entonces dice que te mantiene en el estado de meditación, en el estado de Dharmakaya. This is to say, even after you finish your practice, you finish your meditation, you get up from your cushion, you should not turn back into an ordinary being and start fighting and worrying and, and doing negative things, You should carry this experience of being the deity into y después de que termines la práctica la meditación, te mantienes en la forma de la deidad, no pasas nuevamente a la forma ordinaria. No need to, go around town taking the bus or driving your car, holding your kila, okay? Please don't do that. Pero que no es necesario que vayas alrededor en la calle sosteniendo la kila, que está... One time, Onto Rinpoche was saying, he said, in Europe, I met this guy who said, that he's busy polishing, not polishing, but sharpening his kila. Like he has bought a purba, and then he thinks that,
it should be sharpened into a sharp knife. So he's busy sharpening. So Rinpoche said, he was a little bit afraid of this guy. Y dijo Rinpoche que bueno, que se había asustado un poco con esta persona que estaba afilando la quila como This por is darle to como totally misunderstand, Es una forma completa de malentender concepto de qué quiere decir la the práctica. practice is about. People start thinking, tequila, and and then it needs to be sharpened, Claro. That's because the text says, Puede ser que la gente that piensa it's que so sharp, que andar con la that it daga, cuts con la anything quila, that muy touches it. afilada, anda por ahí. So then Pero eso people no es la conceptually think, oh, I need to go sharpen my purva, No, that's talking about the sharpness of your mind. Lo que habla la práctica es básicamente That whatever touches this wisdom mind, this knowing mind, is shredded. Meaning all confusions are destroyed upon touch. The moment you're knowing, this rikpa, the moment this knowing, this non-conceptual Buddha knowing, whatever it touches, it shreds, it cuts, it liberates. What is this weapon? Libera. This weapon is wisdom mind, Y esta knowing arma a la mind, que se refiere en la práctica, the mind that knows. la mente de sabiduría. This chitta, in the Theravada forest tradition, they say the chitta. En Chita es la forma de Theravada. In Tibetan, we say rikpa. En tibetano decimos rikpa. In the context of Vajakkilaya, we say the weapon. En el contexto de Vajakkilaya, What is the weapon? arma. Wisdom mind, Esa arma, knowing la mind. mente de sabiduría. No se refiere a una Knowing without obscuration, knowing without confusion. saber sin oscuración, saber sin That is the secret weapon. Esa es Not a hidden killer, no un arma, in your pocket un cuchillo secreto that is sharpened. You accidentally is going to cut yourself. No se refiere a eso la práctica. Se refiere a And you have to go to the hospital and try to explain to the doctor what's going on. Then you arise again in the form of Vajakkilaya, then again do dedication. Luego surge nuevamente entonces la práctica como la forma Vajakkilaya. So for auspiciousness, we're going to do this now. Para como alguna manera auspiciosa, lo vamos a hacer ahora. La zo nam kyang zo mo ko la du zo mo tu ke hong la ye la dim ne shab kyu go ba go da te le ne na da dra wa mi me ing su ye la yang ki la ya I guru guru. Gewa di ye nurdu da idam lazo drumgyu ne dowa jigya malupa deye sala gopar sho. So we have passed the time, Sí, bueno, 5 ya pasamos minutes, el but I tiempo. think let's leave like 10 minutes or so Así que for vamos a questions. dejar 10 minutos para So if there are preguntas. any questions, ¿Alguien tiene alguna please pregunta? ask. Si alguien me puede, si alguien If tiene you're una pregunta, asking me la in the puede Spanish room or escribir a través the del chat y yo la traduzco. Chinese room, then I Doctor need Lee. the translators to come back to the main room and translate the question for me so that I can answer. Así que me la pueden escribir. Yo Can I go first? Can you hear Yes, me? yes, I can hear you very well, Anila. Okay. Can you go to page 3? The line before the last line. Can you chant that line, please? yo estoy Page preguntando si 3. podemos ir a la página Oh, we are on 3. different texts. Sorry.
the first set of dedication, that is the fourth offering of the mandala. The first line of offering the mandala. Ya, te está preguntando Drum Chitar Nangwa. la primera Is frase de la that the one you're talking mandala about? en la página número 3. Chitar Nangwa, right? No Chu Kedro Chok. Okay, thank Yeah. you. I have an extra syllable. Oh, okay. Let's go Yes. back. Con esta line parece que tiene una duda above por la escritura. Me The parece que ya veo una mantra of Vajrasattva. Same page, the mantra of Yeah, Chiche Megi Datang Nangwa Cho. Okay, did that translation get cleaned up? When Rinpoche was giving this talk, Yeah, Chiche Migi, yeah, uh-huh, Datang Nangwa Cho, right? okay. Yeah. Did he change did you guys change the translation to No. so pure and clean, not appearance, but permission? Appearance, permission. I don't have appearance or permission here. These henceforth I will not do. Bestow your clean. Oh, yeah, you have a different translation. Here I have, I will not do them in the future. Please grant the experience of complete purity. Okay, all right. Okay, good. And then the following page, Ella está preguntando This por is traducciones the main específicas topic. en su texto. first Se no estoy comes traduciendo, the estoy practice of the traduciendo, very está solicitando la traducción del tibetano al inglés y nosotros no tenemos on the nada seat of en layered para guiarlo. lotus and moon is the Dharmakaya Great Mother, Mistress of Space, Choki Drone. Right there on the lotus and moon, is there an appearance of Prajaparamita that transforms into the mother? No, this is just Archie, but Archie in the form of Panyaparamita. Yeah, so just the Great Mother Dharmakaya, but no specific Panyaparamita. That is, you have a completely different translation. Sí, nuevamente, I can't give it up. I have Yeah. Rinpoche But it's just a different translation. There is no Panyaparamita in the Tibetan. Chuku Yumchen, Chuku Dharmakaya Yumchen, Great Mother. Sometimes Great Mother is another word for Panyaparamita, but not necessarily so. Okay. All right. So Yeah. that's good. We have the same translation, by the way. The line you just read is the same as this one. No, the line that I have here in my translation is the Great Mother Dharmakaya, the Queen of Space. Okay, I have it Choki very Droma. similar, but then in my own handwriting, I have Rinpoche recommends visualizing Prajnaparamita first. Well, it's the form that is in the Tanka, Okay. Sister Susan Tan, in the background, she disappeared, but in her background is the picture of the Guru, Achi, there. Yeah, no, I have it in front of me. Yeah. Okay. And lastly, we just did the dedication. So when we arise again, arise Yes. as Klaya, is it Klaya or Vajrakumara? Ya está preguntando si cuando surgimos nuevamente la visualización. No difference in this context. Kilaya barra Kumara, Okay. que es la versión femenina de barra Kilaya. Yeah, it's just that sometimes in some Realmente no es necesario sadhanas, que realmente no es importante, puede ser cualquiera, pero dice que en el contexto está de they esta sadhana, make a difference between the two. And when they do make a difference, it's basically two-armed or many-armed. ya dice conocer la So diferencia. Vajakumara is two-armed. But in this case, in the Tibetan, it did not say anything about
Vajakumara. It says Layang Kilaya I Pero dice que no Guru existe Gyur. ninguna referencia a visualización a So Kumara. again, it says you are Kilaya. Por It doesn't. tanto, él dice que igual mejor visualizarse Thank como you. Barraquilaya. Thank you so much. Right, sure. Guru, there's a Yes. question in the chat room. I summarized it. So is that both food and drinks to be offered outside, to bring to outside to offer to other beings after the whole Yes, show? yes. Just as the chewable and the drinkable is offered and then consumed, then likewise when you take out, that is also offered. But then often how it's done is you pour a little bit of the liquid into Está hablando de la the ofrenda remainder food, and then Sor, ¿no es you cierto? take Y that out pregunta together. de que se ofrece, ¿no es cierto?, lo sólido y lo Okay, there's líquido, only y this que se question deja in después the de la chat. comida un poco de lo Okay. sólido y se pone un poquito de lo líquido, ¿no es cierto?, en lo que tú dejaste y se ofrece afuera a los seres que no pueden, ¿no es cierto?, acceder a nuestro soco. Other questions? I will try to answer. Don't know if I have the answer to everyone's questions, but There's a second question in the chat room. Sure. Is there any contradictions if I maintain myself as Archie Vajakilaya godless if sometime I am practicing Guru Rinpoche as Guru? No. Buddhists don't fight. Buddhists have single nature. Sentient beings on a hot day need this deity, on a cold day need that deity, daytime need that deity, nighttime need that deity. This is just the compassion of Buddhas appeering in different forms to benefit different beings at different times. So don't think that there's any contradiction. So don't worry. Maybe we need Brother Yao to translate to the Chinese group. There's a lot of people asking about the Chinese Sadhana text, where there's a lot of people also been kind to share already in the chat room. But I think because of the file is not named under Chinese, people do not get it. So Yao, you please tell everyone is in the chat room. They can just download. Has been twice people been uploaded. And then there's a couple of questions people been asking about the chat on the Chinese text as well. Thank you. Sure. Thank you. There's the next question. Do Yes. we visualize the mantra gallons during Edam meditations? If you want, you can, but this text don't specify because it's so kind of essential, you know. In a way, this text, right, when it practices the Guru, when it practices the Edam, it emphasizes, you can say, the nature of mind level of practice. So rather than elaborate visualization, like going out, like coming in, like turning around, it emphasizes more on abiding in the nature, in the natural state. Of course, if you want to visualize, yes, you can. But it emphasizes more holding your Rikpa, abiding in the state of Rikpa, and just chant the mantra. Holding relative and ultimate bodhicitta together. This is Lojong language. Lojong language, Mahamudra language, Rikpa language. Language different, meaning same. So Lojong language, holding relative and ultimate bodhicitta, recite the mantra. Remaining in the natural state, recite the mantra.
mantener el estado natural, holding estar en- Rigpa, o lograr recite the mantra. lograr o tratar This de is the lograr style el here. Rigpa y recitar el mantra. Ese es como el objetivo en esta sadhana. Lo puedes expresar en diferentes lenguajes del Dharma, pero que en realidad se enfoca más en el estado mental, que es la visualización de diferentes elementos como nuestras prácticas. There's one more question. What is the translation of Maraya? There is. Oh yeah, that is the section that we have not covered yet, and don't worry, I will the next time we meet I will go through that section. But quickly, here it means be gone, the maras. Mara, you know, the demons, so to say. It says the demons be gone. Yeah? Que se vayan los demonios. Go away, Maraya. Maraya, be gone. Sometimes Maraya pe, you know, like be gone, Maraya pe. absolutely gone. Váyanse de manera absoluta. Any question in Spanish or in Chinese? No questions in Spanish, Dr. Lee. Oh, okay. Bueno. So there's a question in related to earlier. How about the mantra wheel of Archie, Guru, Edam, Dakini, and Protector? I don't really know that. Yeah. Sorry, cannot help. Does anyone know what that means? Yeah, it was hanging questions. Oh, okay. How about? I don't know. Yeah, sorry. If the person asking the question can elaborate what is the context of that question, then maybe I can guess an answer. But offhand, I don't really understand. Maybe I'm just missing something. Then there's the next question is in Chinese on our show offerings. Is there any specific directions that we have to put that the offering outside? No. Pregunta si para la ofrenda de SOC si existe alguna dirección Do it with específica que tengamos que care. poner las ofrendas que sacamos Do afuera. it with kindness. Pero que no dice Do que it lo with hagas compassion. con compasión, con bondad solamente. No more questions from the chat room. Okay, good. So I think we should end here this evening. Some of you have to go work tomorrow morning. It's getting late. Again, I'm glad that we have this opportunity to spend some time gaining some familiarity with this particular practice. So we will learn more all the other sections bit by bit. We have to stabilize our practice level to level. Otherwise, we get so much information and we have no experience, and information cannot solve problems. Y la información dice que no puede resolver los problemas necesariamente. So finally, let's make a final dedication, Vamos a hacer una dedicación the bodhicitta dedication, Vamos a hacer la because Guru, Yes. sorry, there's one more question coming in. Is the Edam practice the only portion of the set of practice where we should visualize ourselves as Archie, the rest of us frontal visualizations? Allá está preguntando si we shall see.
Pregunto si la práctica del Jivan es la única porción en la que nos Chanju Semcho Rinpoche Magye Panam Ge Gyurche Ke Pa Nyam Pa Me Pa Yang Gone Gong Du Bill I want to share with you guys here an upcoming program. I know all of you have a lot of teachings to attend, access to a lot of great teachers, teachers with a lot of realization and experience. But in case you are still looking for things to do, then maybe better than watching Netflix or YouTube videos of cats or whatever. Through a collaboration between Urban Dharma in North Carolina and Ligong Dhammachakra, the initiative of James in Singapore, I will start a series that will go on for a while on the Bodhisattva. It will only be in English because it will be rather long if we try to translate. And it's a long-term commitment that I'm not going to burden our kind interpreters with. So that is the link to putting your email on the mailing list for this program. Putting your email there doesn't assume that you're making a commitment to attend. But if you want more information, so that link, if you click it, I just shared, it should open up. I think. Let me click and make sure it it opens to something. Oh yes, yeah. So if you click that, then it says enter your email. Then you can enter your email. This series will start in May. Exact date in May is unclear. It will basically be Tuesday and Saturday for the Western Hemisphere morning, for Asia in the evening. So the idea is, of course, not everyone can attend on Sunday morning for Western Hemisphere. Some people have to work, but we will make sure that we put up the recording in time for you to watch before the Saturday session. Yeah, so it's designed that way. So it will be twice a week for many, many, many weeks, hopefully beyond the pandemic. We pray that the pandemic will be pacified if we all do our part to stop the virus from mutating. There are many ways we can do to stop that. Do whatever you're comfortable to do. Not just prayers, your actions. Do whatever you're comfortable to do. I know some of you are not comfortable taking the vaccine. If you're not comfortable, then I'm not going to have an argument with you. But if you are comfortable, I have taken it myself. Of course, many of our teachers, His Holiness the Dalai Lama, Sakya Tenzin, many of our teachers. So anyway, this is your. But the main thing is, we really need to not give the virus more opportunities to. Virus lifespan is very short. So that means they can keep improving themselves, just like we try to improve ourselves, They can try to keep improving ourselves. So as long as they're spreading, they're going to improve themselves.
then Parece que el so virus sigue mejorando semillas. if you don't, you're not comfortable with the vaccine, then Si do no estás whatever cómodo else you con la can. Wash your vacuna, entonces, bueno, hands, wear your mask, por minimize lo menos big tienes ser gathering and cuidadoso, crowds usar tu for the máscara benefit of all beings. para el beneficio de todos los seres. Those of us who are healthy, maybe we're not so threatened, but try to remember there are many others Para los who que have no compromised immune saludables, claro, system la amenaza no es tan they alta, pero they piensa en are aquellas personas que están enfermas. in harm's way more than us. So this is how we practice bodhicitta. So have a good day, have a good evening. Thank you so much. Tata.